100 Dalit houses were set on fire in Tamil Nadu's Dharmapuri district and their properties and livelihood completely destroyed, allegedly by the Vanyar community there. When we talk about this Dharmapuri violence, it's a blot on the image of India as a secular nation, a caste-free nation, and so on. Particularly this incident, this Dharmapuri violence, we cannot just imagine because we are living in the 21st century with the internet, social networking sites, so many modes of resistance. Still, we have to face this kind of severe wrath of the backward caste groups against the Dalit groups. It's very pathetic. You see, three villages, nearly 300 to 320 houses were burnt and were raised, by the caste Hindus, primarily the Vanyar community. And it erupted because of a very, very casual, a very trivial incident, say a love marriage between a boy by name Ilavarasan and a girl by name Divya. So the girl belongs to the so-called backward caste community, and the boy belongs to a lower caste, say a Dalit. So this boy, when he eloped with that girl, or vice versa, a community that reacted, this kind of this way very harshly. It's quite unimaginable in an independent nation. Even after 65 years of independent India, we cannot imagine this kind of events that continue to be happening here and there in the entire nation. This is a pinch of salt only. We have been facing this kind of incidents throughout this land. ஆனால் நாங்கள் ஒரு ஆள் ரெண்டு ஆள் மாதிரி இல்லைங்க. அதான் 1500 பேர் ஒரே கும்பலாக வரும்போது இங்கே அந்த அளவுக்கு தெரிந்த ஆள் இல்லைங்க அண்ணனாரில். சுமார் 10-20 பேர் இருந்தோம் அப்போது அந்த சம்பவம் நடக்கிற போதும். ஆனால் அவங்க அந்த நேரத்தில் நாங்கள் கிடச்சிருந்தாலும் தூக்கி நெருப்பில் போடுற சூழ்நிலை தான் இருந்துச்சு. அதனால் நாங்கள் தப்பிக்கிற வழியாக பார்த்து பக்கம் எல்லாம் முள்ளுலேயும் அங்கேயும் இங்கேயும் போய் உட்காந்துட்டோம். ஆனால் ஒரு பொருள் கூட விடலைங்க எங்களுது. அனைத்து துணிமணி நல்ல புடவைங்க நல்ல புடவைங்களாக இருக்கிறதெல்லாம் கூட பொறுக்கி எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. பீரோ கட்டில் அரசாங்கம் கொடுத்த ஆடு கொடுத்தாங்க, அதை கூட எல்லாமே வண்டியில் ஏற்றிட்டு போயிட்டாங்க. சைக்கிளு, இந்த வண்டிங்க, டூ வீலரு எல்லாம் வீட்டுக்கு வச்சுருந்தோம், அதையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. பரத்தாயாலிங்க இதோட ஒளிஞ்சு போயிடணும், இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாதுன்றத கோஷம் போட்டு தீபாவளி பட்டாசு நாங்கள் வெடிச்சிட்டோம், இனிமேல் அவங்க இங்கே இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற குறிக்கோளை வச்சு தாங்க சார் எங்களே இந்த மாதிரி கொடுமை பண்ணிட்டு போயிருக்கிறாங்க. இவங்க கீழ் ஜாதியில் பிறந்துட்டு இவங்க மேல் ஜாதி பொண்ணுங்களை ஏன் இது மாதிரி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க, இவங்களை விட்டு வைக்கக்கூடாது, இன்னும் கொஞ்சம் இருக்க இவங்க அதிகமாக மேல் ஜாதி பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணின்னு வந்துட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இப்படி பண்ணிட்டாங்க. அதுவும் இல்லாமல் பொருளாதார வளர்ச்சியில் இவங்க நம்மக்கிட்ட அடிமையாக வேலை செஞ்சுருந்தவங்க. இவங்க அதிகமாக இவங்க வளர்ச்சி ஆகக்கூடாது. நிறைய பிள்ளைங்கள்லாம் பாருங்கள், வெளியில் கோயம்புத்தூர் பெங்களூர் எல்லாம் போயிட்டு காலேஜ் படிக்க வச்சுருக்குறாங்க. அவங்க காலேஜ் படிக்கிறதுக்கு போனாக்க இவங்க ஏன் இது மாதிரி பண்ணுறாங்க, நம்ம பிள்ளைங்கள்லாம் 10வது 12வதோடு நின்றுச்சு, இவங்க அதிகமாக படிக்க வைக்கிறாங்க, நம்மக்கிட்ட தோட்ட வேலை செய்கிறாங்க, இவங்க பிள்ளைங்கள்லாம் காலேஜ் படிக்குதுங்க அப்படின்னு எல்லாம் மனசில் வச்சுக்கின்னு இது மாதிரி தான் பண்ணிட்டாங்க. After 30 days of the incident, people were not getting to the houses and all the burnt houses were remained as such, and it was a shock to us. And it has been discussed in many forums that unless Dalit journalists are coming into the mainstream and they are and the mainstream media is understanding the suppressed community, particularly Dalits issues, and this cannot be done, that there is a complete bias and complete discrepancy
over the way in which this has been reported in the mass media. There is no major difference between language newspapers and English newspaper or television. For that matter, actually Hindu carried a qualitatively better coverage on this issue, but all the Tamil newspapers absolutely played it completely in a biased way, that they were not proactive, and they were not in favor of the suppressed group, and they are not in favor of reality also, that they want to maintain the hegemony, and they want to maintain that there are two different class structure in the society, and one is suppressed and the other group is the one who has been controlling over the other groups. அண்ணா கொடி சைனு வீடு பத்திரம் காசு 10,000 நகை எல்லாமே எடுத்துக்கின்னு கல்லில் போட்டு உடச்சி எடுத்துக்கிட்டு துணி எல்லாமே நெருப்பு கொளுத்தி வச்சிட்டாங்க. டிவிங்க அனைத்து பொருளும் பசங்களுக்கு போட்டுக்கிற துணி கூட இல்லை. எங்களெல்லாம் நடுவீதியில் விட்டுட்டாங்க. நாங்கள் ரொம்ப சிரமப்பட்டு குருவி சேர்த்துன மாதிரி சேர்த்து கஷ்டப்பட்டு இந்த வீட்டுக்களை கட்டி ஒவ்வொரு பொருளும் சேர்த்தனோம். இன்றைக்கி நாங்கள் திரும்பி மீண்டும் எப்படி இந்த பொருளாலும் சேர்த்து நாங்கள் புது வாழ்க்கை எப்படி நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறதுன்னு அதை நினச்சவே எங்களுக்கு கொஞ்சம் அருவருப்பு பயமாக இருக்குதுங்க. நாங்கள் இவ்வளோலாம் சிம்மில் போய் தாறு வேலை ரோடு வேலையெல்லாம் செஞ்சு இவ்வளோ சேர்த்து எங்களுக்கு இது பிரயோஜனம் இல்லாத போயிடுச்சு. எங்களுக்கு நாங்கள் இப்போ நடுவீதியில் இருக்கிறோங்க. நாங்கள் எனக்கே எங்கள் வீடு நல்லாகி நாங்கள் பொருளெல்லாம் சேர்த்து எனக்கு நாங்கள் வீட்டில் குடியிருப்போம்னு எங்களுக்கே சந்தேகமாக இருக்குதுங்க. இன்றைக்கி பசங்கள்லாம் நடுவீதியில் அலையுதுங்க. ஸ்கூல் போட்டுக்க ட்ரெஸ் கூட இல்லை பசங்களுக்கு. பழைய துணியை வந்தவங்கெல்லாம் கொடுத்தாங்க. அந்த பழைய துணிங்க அதுங்க யூனிஃபார்ம் கூட கிடையாது, புக்கும் கிடையாது. அதை வச்சு தான் பசங்க போகிறாங்க. அதுங்க எதிர்காலம் எப்படி இருக்குமான்னு எங்களுக்கே பயமாக இருக்குது. If you ask about the socio-cultural or economic, backdrop of this kind of violence, I would rather say this doesn't, erupt all of a sudden or overnight. It doesn't erupt. Particularly not a result of this trivial love marriage. This has been a kind of orchestrated, well-planned, well thought about violence against the Dalits, the untouchables, former untouchables. So particularly this, when you take the northern part of Tamil Nadu, it's that there has been clashes between the Vaniyar community and the Paraya community, the Dalit community, and now thanks to the reservation policy and other things, thanks to the Ambedkarite movement, thanks to Thirumavallavan's Dalit Panthers party and other Dalit outfits, these Dalit groups are emerging as economically a mobilized group, a new class. So this kind of economic mobility, this kind of social status which they acquire of late, the Vaniyar community, the backward caste groups are really intolerant towards this kind of social mobilization of Dalits. So they retaliate in one way or the other, and they have been waiting for an opportunity to attack the Dalit groups. And here in this context, they found a pretext that a boy has gone with a girl. So taking that as a pretext, these people simply razed the 300 houses in 3 villages. நாங்கள் இல்லை அந்த நேரத்தில் பசங்க வந்து தெரிச்சு ஓடிட்டு சோளக்கொல்லையில் அந்த புக்கை எடுத்துகிட்டு வந்து அம்மா வீடு எரியுது, அப்பா வீடு எரியுது, அண்ணன் வண்டியெல்லாம் எரியுது, பெட்ரோல் ஊற்றி நம்ம வீடெல்லாம் கொளுத்திட்டாங்க, எரியுதுன்னு பசங்க ஓடி போய் சோளக்கொல்லையில் மறைஞ்சிட்டுக்கிறாங்க. பசங்களை துரத்திட்டு ஓடினுங்கிறாங்க. அது பசங்க புக்கை எடுத்துகிட்டு போய் அவடத்தில் போட்டுட்டு வெளியே போட்டுட்டு அந்த புக்கை எல்லாம் எடுத்து கும்பலை போட்டு பெட்ரோல் அது மேலே ஊற்றி எரிச்சிட்டு இதில் பொருள் இது கேஸ் அப்படி பிடிங்கிட்டு சிலிண்டரை ஓடிட்டுக்கிறாங்க. இதில் இருந்ததெல்லாம் எடுத்துகிட்டு மீதி எல்லாத்தையுமே உடச்சி நுறுக்கி அப்படி பெட்ரோல் ஊற்றி எல்லாம் கொளுத்திட்டு போயிட்டுது. நாங்கள் என்ன சார், நாங்களாம் கூலி வேலைக்கு தான் சார் போகிறோங்க. மெட்ராஸு, கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரி கார வேலைக்கு தான் 2 லெட்ரு 3 லெட்ரு போயிட்டு தான் நான் எங்கள் பசங்களுக்கு வந்து புக்கோ நோட்டு அதுங்களுக்கு துணியோ
அதுங்களுக்கு நாங்கள் வந்து நம்மளாட்டம் இருக்கக்கூடாது. அதுங்க நம்ம கூலி செஞ்சுனா கூட நம்ம பசங்களை படிக்க வைக்கணும், நம்ம நாளையிலேருந்து நம்ம பசங்க கற்றுக்கணும், நம்ம மாதிரி கூலி வேலை செய்யக்கூடாதுன்னு வேலை செஞ்சு தான் சார் நாங்கள் வந்து ஒரு ஜான இடம் இல்லை எங்களுக்கு, இந்த வீடு தான் சார் எங்களுக்கு எது, மற்றது எங்களுக்கு 10 அப்படி 5 அப்படி மாடி இல்லை, எங்களுக்கு கைனி கொலை இல்லை, எண்ணுமே இல்லை, எங்களுக்கு இந்த வீடை தவிர எதுவுமே கிடையாது. நாங்கள் இப்போ போட்டுக்கிற துணியை தவிர எங்களுக்கு ஒரே பொருளும் கிடையாது. ஒரு பாத்திரம்னா கூட நாங்கள் 10 ரூபாய் கஷ்டப்பட்டு தான் நாங்கள் எடுத்து சம்பாரித்து தான் நாங்கள் ஒரு சோறு ஒரு கஞ்சியை காய்ச்சி குடிக்கணும். இந்த பாத்திரம் ஃபுல்லாக கருகி போச்சு. அங்கே உழைச்சா தான் எங்களுக்கு கஞ்சி, இல்லைன்னா இல்லை சார். நாங்கள் இன்றைக்கி உக்காந்துட்டோங்க, இல்லை உடம்பு சரியில்லாத படுத்துட்டோங்க, அன்றைக்கி நாங்கள் பட்டினி தான், எங்கள் பிள்ளைங்க கஞ்சி இல்லாமல் பட்டினி தான். நாங்கள் போய் கஷ்டப்பட்டுன்னு வந்தால் தான் கால்படி அரிசி வாங்கி எங்களால் சோறு வாங்க முடியுது, இல்லைன்னா இல்லை. எங்களை இன்னும் அந்த நிலமையை விட எங்களை மோசமான எங்களுக்கு ஆக்கி காசி குடிக்க பாத்திரம் கூட இல்லாமல் எங்களை இந்த மாதிரி நடுவில் நிறுத்திட்டாங்க. எங்கள் பசங்க சர்டிஃபிகேட்டு டீஸு, பசங்க போய் மெட்ராஸில் படித்து இந்த வேலை வர சர்டிஃபிகேட்டு எல்லாமே தீச்சிட்டாங்க சார். ஒன்று கூடமே இல்லை. 3 பிள்ளைங்க டீஸு சர்டிஃபிகேட்டு, இந்த வேலை வர மார்க்கு சீட்டு, கார்டு சீட்டு எல்லாமே இந்த வீட்டு பட்டை எல்லாமே தீசி எரிசி பெட்ரோல் ஊற்றி கொளுத்திட்டாங்க. ஒரே பொருள் கூட எங்கள் கைக்கு கிடைக்கல. வந்து வயிற்ற வாயை அடிச்சுட்டு வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பார்த்தா ஒன்றுமே இல்லை. வீடு மட்டும் தகதகான்னு இந்த வீடு எரியுது. அங்கே அப்படியே கொத்தளிச்சு 10 சீ உளுந்து பிறந்து கத்தினாலே முடியல. After 60 years of independence, we cannot still maintain such kind of discrimination among based on caste and creed and religion. That this is no way acceptable. That particularly media has to change a lot in properly documenting and bringing it to the mainstream, so that such kind of things cannot be repeated again and again. Actually, the little magazines, that the literary magazines and the cultural magazines, they have been documenting it in a very proactive and in favor of the affected party, right? But no newspaper, and by and large no news magazine and no television channel and no radio program that has documented properly. Only the literary, alternative and cultural magazines, they have taken a very extraordinary interest, and that is the only available history now. That has been the only unbiased and objective document that is available with regard to the incident that took place in the Dharmapuri. So thing is that before this incident, the Dalit people, they were the ally or supporter of the Naxalite movement, CPML and the Naxal body movement. Actually, after they recently the last 2 years, they were transforming from Naxalite to VCK, Vidudhala Sirthaigal Party, Vidudhala Sirthaigal Kachi, which is now having holding the Tamil Desiyam and the Dalit emancipation. This thing is the leader Dharmapuri. So when they were in the Naxal body movement, these people, among these people, caste Hindus and Dalits, there was some kind of mutual understanding. So while last 2 years they were supporting, going to support VCK, these people got some afraid, especially the communist people, the Naxal ML movement. So they are getting some political power. So these things they couldn't be able to digest and tolerate. So in between this last 2 years or before that also, the caste intercaste marriage was so common, so prevalent in that area particularly because of the communist ideology. So recently, going Dalit people to their own the head, Dharmapuri or the VCK. So these people got more conscious on caste. There are major division in among the Dalits. One is for Pallar and another is Parayar and another is Sarindadiyar. Though there are many castes, more than 70 or 75 castes among Dalits. So the Pallar is a leader of for Pallar leader is Krishnaswamy, for Parayar is Dharmapuri VCK, and Arindadiyar is Adyaman. So in that way they are segregated.
So if anything happen for particular people or Parayar or Pallar or Arundadiyar, all the people are not integrated to address this problem. So these things, the political party, whether DMK or ADMK, they are very consciously, they are knowing how to divide these people, how to more and more oppress these people. So they always be favor for the caste Hindus only. Whether whatever Devar or PMK, Counter, Vandier, whatever. So they never been favor for the Dalits. We have to understand among Dalits itself there is no unity in Tamil Nadu. So this unity are very much consciously as protected by other political parties. But in this case, though they are giving voice, VCKP leader Thirumavalavan saying the parties belong to Parayar or something. It need right now, this after this incident, their political agenda and their principles have to review. It needs to review, because the more than 300 people, 300 houses are looted and burned and vandalized. But these people are they didn't say anything about for people. Simply they are just giving speech and all those things. Other than that, what they can do? Only lawyers Rajini and some people have filed a case and they got a compensation. That too very less amount. The actual amount was that about 30 crore. But they were giving only 11 or something. Very less. I think 7 I think. I don't know exactly. 7. So in this case, these people have first what they have to know, giving preference thing. Dalit people, they have to give first preference for Dalits. While the Dalits are affected in Dharmapuri, there is no much the prominent leader of Tamil nationalist. No leader come to visit this thing. Whether you take the Paranadamaran and Vaiko, and recently one guy coming, this what Seema, and even this opposition party leader Jehan. These people not coming. Even the major leader, even Jayalalitha is not coming, and Karnanidhi is not coming, or Stalin is not coming. So they know very well. If they go and visit these people, they can't get much support from other caste vote.